الأسرة. And it is very, very important that each and every one of you understand, and that the world understands, that the young children that are lying in the beds of this hospital are not anonymous statistics. ويجب على العالم أن يفهم أن هؤلاء الأطفال الصغار الذين يرقدون على الأسرة هم ليسوا أرقاما ثابتة ساكنة ومجهولة. Young Yusuf, who is 5 months old and lying in the bed, a victim of yesterday's shelling at Jabalia school, is a person like each and every one of us, a child like each and every child in the world that should never have to be lying in this bed. أنا رأيت يوسف وهو الذي كان ضحية لقصف مدرسة جباليا بالأمس 5 شهور يرقد على هذا السرير. هذا الطفل مثلنا جميعا وهو مثل كل طفل في العالم وما كان يجب له أن يرقد في هذا المكان. My visit is also to confirm and to express solidarity with all of the victims of yesterday's Israeli shelling on the Jabalia school. أنا زيارتي أيضا لأعلن التضامن مع الضحايا الذين سقطوا من القصف الإسرائيلي بالأمس لمدرسة في مخيم جباليا تابعة للاونروا. The visit is also in solidarity with my colleagues in UNRWA, who every day are taking huge risks in their activities, and 8 of them having lost their lives. وأنا أيضا آتي للتضامن مع موظفي الأونروا هؤلاء الذين يفقدون حياتهم ويخاطرون كل يوم. أقول لكم أن 8 من موظفي الأونروا قد قتلوا حتى الآن. And I want to include in my message of solidarity the staff here at Shifa, all of the medical teams that are carrying out life-saving work, as well as colleagues in the Palestinian Red Crescent. وأنا أيضا هنا أود أن أساند أيضا هذه الأطقم الطبية التي تعمل على إنقاذ الناس في مستشفى الشفاء وأيضا في الهلال الأحمر. When situations become as dramatic as they are now, it is not only important to bear witness, but it is important to say that we will not stay silent in the face of such suffering and injustice. وعندما يكون الوضع مأساويا كما يحدث الآن ليس مفيدا على الإطلاق أن تكون شاهدا، ولكن عليك أن تعمل، وهذا ما نقوم به من أجل إحقاق العدالة. I have been asked to brief today the Security Council on the situation here and on UNRWA's observations. I shall do that clearly, and I shall do that with a message that the suffering has been far too much and must end. لقد طلب مني اليوم أن أتحدث أمام مجلس الأمن الدولي عما يحدث في غزة. سأتحدث عما يحدث في غزة وما رأيته، وأقول لهم بأن المعاناة وما يحدث هنا فاق كل تصور. On the attack yesterday in Jabalia, you have heard our statements, but I am here to repeat from Gaza directly the anger and indignation that we felt and continue to feel at the fact that such an attack and such a shelling was possible. لقد رأيتم بالأمس ما قلته وتصريحاتنا حول ما حدث في مخيم جباليا، وأنا هنا اليوم سأقول وأعيد ما كررته بالأمس لهذه المأساة الكبيرة. Children lying beside their parents in sleep in classrooms in a place that they should have been protected in and were not is intolerable and unacceptable. هؤلاء الأطفال كانوا ينامون مع آبائهم في أحد الفصول. هؤلاء كان يجب أن يناموا بسلام، ولكن كان لا يمكن على الإطلاق أن يهاجموا بطريقة غير رحيمة وغير مقبولة. We have to remember that they were there, these people were there, these displaced were there because they had been instructed by the Israeli Defense Forces to leave the areas of inhabitation, and they should have been protected, safe there. UNRWA repeatedly called for this premise to be respected and protected. It was not, and we condemn, and I condemn in the strongest possible terms, the shelling that took place yesterday. هؤلاء الناس تركوا منازلهم بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي وذهبوا إلى مدرسة للاونروا، وكان يجب أن يتم حمايتهم في هذه المدرسة، ولكن هذا لم يحدث، وأنا أستنكر بشدة ما حدث لهؤلاء الناس. We have moved beyond what humanitarian action alone can deal with. This is now the time for political action. It's the time for accountability. أنا أقول يجب أن نتحرك، ونحن تحركنا بعيدا الآن عن التفويض الإنساني الممنوح لنا. نحن الآن نتحرك في إطار وجود تحرك سياسي فاعل ومحاسبة لما حدث. And the attack on the Jabalia school symbolizes in the most tragic way feelings that have been shared with me by so many of the population here in Gaza who say we do not feel safe
anywhere anymore. And this is probably one of the most tragic protection failures that the international community has witnessed. الناس هنا ما حدث في جباليا جعل الناس تفكر بأنه لا مكان آمن في غزة، وكان الناس يشاركوني في هذا الموضوع، ولكن هذا الحادث يقول أيضا بأن العالم قد فشل في توفير فشلا ذريعا في توفير الحماية لهؤلاء السكان في قطاع غزة. In that sense, I echo the many calls from the very senior levels of the United Nations for an immediate and comprehensive ceasefire. أنا الآن أقول أيضا وأكرر ما قالوه زملائي في الأمم المتحدة بأننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار. If I look beyond what happened to Jabalia, we know that there have been countless and very high numbers of civilians killed and injured. It runs into the many thousands, including many hundreds of children. ما حدث في جباليا أيضا أن هناك الكثير من الناس من الأطفال والنساء قد قتلوا بالنسبة للعدد الكبير أيضا الذي كان موجود في هذه المدرسة وهو يقدر بالآلاف. And here in the corridors of Shifa we see the physical injuries, but I'm also thinking about the countless children and adults that for months ahead and years ahead will have to deal with the traumas and the shocks of this particular conflict. اليوم في مشفى الشفاء رأينا الكثير من الأشياء المادية جرحى بأجسادهم، ولكن المهم جدا بعد ذلك أننا سنضطر إلى المعالجة سنوات لهؤلاء الذين يعانون من الضغوط النفسية والتراوما والخوف. I also want to share with you and the world what it means to have 220,000 displaced people in 85 UNRWA schools at present. أنا سأقول لكم وللعالم ما الذي يعنيه أننا الآن لدينا 220 ألف شخص هاربون أو يتواجدون في أماكن الأونروا في مدارسها. On my last visit, there were 17,000 people in UNRWA shelters. Today it's 220,000. في زيارة الأخيرة كانوا 17 ألف شخص فقط في مدارس الأونروا، واليوم 220 ألف شخص في هذه المدارس. Maybe sometimes in the world it is felt that when you hear the figures of 220,000 in 85 schools, you think it's something orderly, you think it's something well planned, and it's something that can be sustained. Well, one has to think again, because that is wrong. عندما يسمعون في العالم أن هناك 220 ألف شخص في 85 مدرسة قد يقولون أن هذا شيئا عاديا وقد يتم الانتظام، ولكن هذا التفكير تفكير خاطئ. The stories in UNRWA shelters are that we, as an organization, can cover the basics of food. We have covered the basics of trying to provide material to keep the places clean, to have mattresses and blankets. ما تقوم به الأونروا أنها تحاول أن تقدم لهؤلاء الناس الطعام، أن تقدم لهم بعض الفراش والأغطية، بعض الأشياء الصحية، وأن تحافظ على هذا المكان نظيفا. But we have to be clear that everything related to water, to hygiene, and now the beginning of the spread of disease, skin disease, and others is becoming a major issue because of the prolonged crisis we're dealing with. نحن الآن أمام شيء خطير، كل شيء يعتمد على المياه وعلى الوقاية الصحية. نحن على حافة انتشار أمراض خطيرة مثل الأمراض الجلدية، وهذا شيء يجب الانتباه له الآن. So the world has to understand what such a major displacement means, and if there were any other additional large-scale displacements, we also have to say that Israel as an occupying power would have to assume responsibility for them. نحن الآن إذا كنا أمام عملية تهجير جديدة فإن هذا شيء خطير جدا، وأنا أقول أن إسرائيل كقوة محتلة لغزة عليها مسؤوليات تجاه هؤلاء الناس المشردين والذين تم طردهم من بيوتهم. UNRWA, like the rest of the UN system, with all of our strengths and weaknesses, will stand by and continue to act here to provide the best possible support under these difficult circumstances. الأونروا وكافة منظمات الأمم المتحدة تقف هنا وتقول بأنها ستواصل تقديم الخدمات للفلسطينيين في هذا المكان. Today we are enlarging the scope of our flash appeal and emergency appeal to raise it, as far as UNRWA's operations are concerned, to $187 million, which we will appeal for from the donor community, which has been responding strongly in recent weeks. ما يحدث في غزة الآن دفعنا الآن إلى زيادة متطلبات النداء الطارئ إلى $187 مليون، وهناك أقول أن هناك استجابة قوية وكريمة من المجتمع الدولي لما نطالبه به. This is to cover the needs of the displaced people in increasing numbers, but it is also, of course, to think about what will be
the work that we have to carry out in the phase after the cessation of hostilities and in the recovery period. هذه الأموال ستكون مخصصة لهؤلاء الذين شردوا من أماكنهم، ولكن أيضا سنواجه من خلالها عندما يتم وقف إطلاق النار المرحلة الأولى من مواجهة النتائج الخطيرة لما حدث في قطاع غزة. I also call on all the parties to provide protection and respect and security for UNRWA staff and other humanitarian staff in carrying out these activities. We cannot have as many casualties as we currently have had. This is unacceptable. وأنا أيضا أناشد كل الأطراف بتوفير الحماية لموظفي الأونروا الذين يعملون في ظروف خطيرة. لا يمكن لنا على الإطلاق أن نقبل المزيد من الضحايا بينهم وهؤلاء الذين يعملون في ظروف خطيرة. And standing here in Shifa, having seen the injured in the hallways and in the rooms, I pledge our ongoing commitment to the population of Gaza and addressing the needs. أنا هنا شاهدت في مشفى الشفاء وفي الكوريدورات وفي الغرف أيضا حالة هؤلاء المرضى، وأنا هنا أيضا لأعبر عن احتياجات الناس هنا في قطاع غزة. Thank you. شكرا. أوكي زكريا.